Hello everybody, hello grade 4. Today we will study the math revision for grade 4. النهاردة إن شاء الله هناخد math revision grade 4 على اختبار شهر ابريل، مجموعة من الأسئلة الاختيارية اللي هتغطي جميع أجزاء النقط اللي احنا هنمتحن فيها بإذن الله. Choose the correct answer. كل الأسئلة multiple choice. Number 1 بيقول لي in a rectangle. لو أنت عندك rectangle ورسمت الdiagonal هتلاقي ان الريكتانجل اتقسم ل two triangles. relation between them ان هما congruent. Number 2 the number of axes of symmetry of the square. كلنا حافظين number of axes of symmetry لأي شكل. طب هو هنا عايز مين؟ عايز السكوير. السكوير ليه 4 axes. Number 3 3.5 tons equals how many kilograms. لما تيجي تحول من طن لكيلوجرام just multiply by 1000. وكلنا عارفين الرول just move the decimal point 3 digits to the right. So we get 35 هتضطر تضيف double zero. So we get 3500 kilograms. يبقى الأنسر عندك هتكون 3500 kilograms. Number 4 6457. عايز نعمل للنمبر ده approximation يا مستر أو rounding to the nearest 100. to the nearest 100 يبقى أنت عينك على 100's place. ال 100's place عندك فيها كام؟ فيها 4. and circle the right digit. right digit عندي 5. so add 1 to 4 or change 4 to be the next digit so it will be 5. so we get 6 5. what about the two digits 7 and 5? it will be double zero. يبقى هتتغير هتبقى 6500. يبقى الموجود عندك 6500. بعض الناس بتجيبها mental math. طب ازاي؟ 6457 عينك على 3 digits 457 دول هتلاقيهم between مين؟ between يا مستر 400 500 بس أقرب لل 500. يبقى أصبح النمبر ده عشان نعمله rounding to the nearest 100 هيبقى 6500 mentally. Number 5 3279 divided by 100. كلنا حافظين الرول just insert the decimal point after 2 digits from the right. يبقى أنا هعد ال 9 وال 7 بعد كده هنعمل insert للديسمال point. so we get 32.79. 32.79. Number 6 the number of lines of symmetry of equilateral triangle. كلنا عارفين ال equilateral triangle هيبقى 3. سألك على الايسوسيليس هتقول له 1. سألك على السكالين triangle هتقول له 0. مهمة جدا. سألني على السكوير قبل كده قلنا 4. Number 7 بيقول لي 3 hours equals how many minutes. كلنا عارفين الريليشن الأساسية إن ال 1 hour يا مستر equals 60 minutes. So to convert from hours to minutes just multiply by 60. 3 times 60 equals 180 minutes. So the correct answer is 180. Number 8 متكررة 78 divided by 100. Insert the decimal point after 2 digits from the right. So we get 0.78. 0.78. 8731 to the nearest 1000. to the nearest 1000 يبقى انت عينك على ال 8 and circle the right digit. right digit عندك 7. كلنا عارفين الرول 5 or more just add 1 or change the underlined digit to be the next digit. طيب يبقى دي 7 يبقى على طول ال 8 هتبقى next digit هتبقى 9 and Mr. drop all digits to its right. يعني هتغير كل ال digits يا مستر change all digits to its right to be 000. So Mr. we have 9000. You can find it mentally. يعني انت ممكن تجيبها mentally. هو عايز to the nearest 1000 يبقى انت عينك 8000 وعينك على 3 digits التانيين. يعني انت تاخد ال hundreds معاك 731 قريبة ان هي تبقى 1000 ومعاك 8000 يبقى ككل معاك 900 or 9000. Number 10 the number of lines of symmetry of the square متكررة 4 lines. 3 days equals how many hours. كلنا عارفين المين relation إن ال 1 day equals 24 hours.
So to convert from days to hours, just multiply by 24. 3 times 24 equals 72. سهلة جدا. يبقى ال correct answer عندي هتكون 72. Number 12 in triangle. The diagonal divides it into متكررة برضو two congruent Mr. triangles. Number 13 a square of side length 5 cm. هو مديك السايد length. It is congruent to. يعني ده congruent to. طبعا هو السايد 5 سنتيمتر يبقى هيكون congruent للسكوير زيه يا مستر. برضو its side length equals 7 سنتيمتر. طب تعالى نشوف الاختيارات. طبعا جايب لي هنا الريكتانجل يبقى ده مش هيصح، مش هينفع ان سكوير congruent to rectangle، ما ينفعش. بعد كده جايب لي equilateral triangle، ما ينفعش برضو. بعد كده جايب لي a square of side length 5 سنتيمتر، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. لازم يكونوا عندك the same shape، يعني ما ينفعش اختار هنا سكوير يكون عندي سكوير في السؤال واختار ريكتانجل او رامبس او equilateral triangle، لازم اختار على طول سكوير. Number 14 567.47 to the nearest tenth. انا عايز اعمل to the nearest tenth يبقى عينك على التنث. الاندرلايند digit التنث والcircle the right digit which is 7. 7 is greater than 5 so just change 4 to be the next digit. دي الرول كلنا حافظينها. يبقى 567.5. يبقى 567.5 موجودة؟ موجودة. Number 15 1 hour and a quarter. كلنا عارفين ال 1 hour 60 minutes. طب ال quarter hour يا مستر كلنا عارفينها ب 15 minutes. لازم تكون حافظ الحاجات المشهورة. يبقى 60 plus 15 equals what? equals 75 minutes. يبقى الانسر هتكون عندك 75 minutes. جايب لك 57 عشان تتلخبط. Next 3.5 ton equals how many kilograms؟ متكررة 3500. So the correct answer is 3500. This number to the nearest what؟ يعني هو جايب لك النمبر يا مستر ومعمول له rounding وبعد كده بيسألك هو انت عملت rounding to the nearest what؟ يبقى هتركز معايا. هنا عندي 251 مستر 1100. يبقى خد بالك عندك دبل زيرو بعد الراوندنج يبقى على طول to the nearest 100. طب تريبل زيرو to the nearest 1000. وخد بالك لو انت عملت راوندنج to the nearest 100 هتبص تلاقي عندك ال hundreds فيها زيرو والسيركل ديجيت يا مستر رايت ديجيت هتلاقيه 5. يبقى ال 5 هتدي ال 1 هتدي الزيرو 1 هتبقى 1. الزيرو هيتغير to be the next digit and Mr. drop ones place and hundreds and tens place. So to be double zero. double zero على طول to the nearest 100 من غير ما تفكر. Number 18 the number of lines of symmetry of. طبعا هو ما ادكش اسم الشكل. طبعا كلنا عارفين الشكل ده ان هو rhombus. طب يا مستر number of lines of symmetry of the rhombus equals what? equals 2. Number 19 the isosceles triangle has how many line of symmetry؟ قلتها لك قبل كده 1 line of symmetry. 657 and 4/5 كلنا عارفين دي يا مستر اسمها mixed number. هو عايز يعملها to the nearest unit. كلمة to the nearest unit معناها مستر to the nearest whole number، يعني انت مش هيكون عندك fraction. ولذلك التشويسز كلها او البدائل الموجودة عندي في السؤال كلها يا مستر ما فيهاش اي fractions. بعض الناس بتتعامل بطريقتين. الطريقة الأولى إنك تاخد الفراكشن اللي هو 4/5 وتعمل له comparing بال1 half. وإحنا عرفنا إزاي يا مستر نعمل comparing between two fractions by using cross products. 4 times 2 equals 8. 5 times 1 equals 5. So 8 is greater than 5 so we can deduce that 4/5 is greater than 1 half. يبقى الفراكشن الموجود عندك اللي هو 4/5 is greater than 1 half. Just add 1 to the whole number to be 658. يبقى ده هيبقى 658. يبقى الانسر عندك هتكون 658. الطريقة التانية انك تسأل نفسك what's the decimal form of 4/5؟ يعني الديسمال فورم لل 4/5 دي كام؟ واحنا اخدناها برضو. Just multiply the fraction or the two terms of the fraction by 2. We get 8/10. 8/10 we can write it as 0.8. الله، يبقى اصبح النمبر اللي عندي ده ممكن اكتب له ديسمال فورم. الديسمال فورم تبعه
657.8. Mr. to the nearest whole number, so look at the 10th place. هتلاقي فيها 8. 8 is greater than 5 أو في جزء الرول اللي هو 5 or more. Just add 1 to one's place and Mr. cancel or drop the 10th place. So we get 658 is rounded to be 658. لو استخدمت أي طريقة برضو متاحة وسهلة. Number 21 بيقول لي 7 and 1/2 kilograms equals how many grams. طبعا كلنا عارفين ال 1/2 kilogram equals 500 grams. يبقى أصبح ده 7500. يبقى يا مستر 7500. بعض الناس تقول لك أنا هخليها يا مستر ديسمال، هكتبها 7.5 وبعدين هعمل لها times 1000. Just move the decimal point to the right, Mr. 3 digits. We get 75 and double 0. 3 over 4 hours equals how many minutes? طبعا ممكن تجيبها بأي طريقة. Just multiply by 60. But you can find it mentally. ممكن تجيبها mentally. كلنا عارفين إن quarter hour equals 15 minutes. طب 3 quarters يا مستر يبقى معناها 3 times 15. طبعا هيديك يا مستر 45 minutes. يبقى الأنسر عندك هتكون 45 minutes. وعارفين كلنا 3 over 4 quarter معناها ساعة إلا ربع، يعني 45 minutes. Number 23 6475 عايزها to the nearest 100. يبقى أنا just underline hundreds place and circle the right digit. Circle 7. 7 is greater than 5. So just add 1 to 4 to be 5. So we get 65 and double 0. Now the correct answer is 65 and double 0. 5 tons equals how many kilograms? Just multiply by 1000. كلنا درسنا إن ال 1 ton equals Mr. 1000 kilograms. So it will be 500 or 5000 kilogram. The correct answer is 5000. Number 25 354 divided by 10. Just insert the decimal point after one digit from the right. كلنا عارفين الرول. يبقى هنبقى عندي 35.4. يبقى الأنسر عندك هتكون 35.4. 48 hours equals how many days. خد بالك بقى from smallest unit to largest unit just divide. يبقى أنا هعمل هنا division. So 48 divided by what equals days mister? Divided by 24. يبقى 48 hours is equal to 2 days. 48 divided by 24 equals 2. The figure is congruent to the figure. يعني هتختار الشكل اللي زيه بالظبط، بيسميه identical figures. يبقى أنا هختار identical figure يبقى هو الأخير، وده بنسميه quadrilateral، درسناه قبل كده. Number 28 بيقول لي 5 liters equals how many Mr. cubic decimeter. طبعا كلنا عارفين ال relation between a liter والديسيليتر يا مستر. أن liter is equivalent to deciliter. يبقى على طول هختار برضو 5 cubic deciliter. Next Mr. 345 divided by 100. Just insert the decimal point after 2 digits from the right. We get 3.45. So the answer is 3.45. Number 38,780 kilograms and 9 tons. احنا عايزين هنا نعمل comparing. أسهل حاجة إنك تحول اليونت الكبيرة ليونت صغيرة. 9 tons is equal to 9,000 Mr. kilogram. يبقى أصبح at the left we have 8,000, at the right we have 9,000, so you have to write less than. So the correct answer is less than. 235 to the nearest 10. To the nearest 10 يبقى هتحدد ال 10th place and circle the right digit which is 5. So change 3 to be 4 and drop 5. So we get 240 to the nearest 10. The correct answer is 240. Number 32 in a rectangle متكررة. The diagonal divides it into Mr. two congruent triangles. يبقى الأنسر عندك هتكون congruent. 78 divided by 10. Insert the decimal point after one digit from the right. We get 7.8. So the correct answer is 7.8. Number 34, 2 days equals how many hours?
كلنا عارفين المين ريليشن one day equals 24 hours، يبقى هتحول من days ل hours just multiply by 24. 2 times 24 equals 48. سهلة جدا. So the correct answer is 48. Number 35 بيقول لي the parallelogram has what lines of symmetry. خد بالك بقى الباراليلوجرام مستر مالوش lines of symmetry. So Mr. has 0 lines of symmetry. يبقى الأنسر هنا هتكون 0. Next 45.41 to the nearest approximately equals 45. هو هنا بيسألك to the nearest كام؟ خد بالك هنا ما عندكش fraction أو ما عندكش decimal Mr. part. So it will be to the nearest ones place or units place. So to the nearest unit. ساعات بيسموها to the nearest whole number. الاتنين تمشي صح. Number 37 بيقول لي the shape is congruent to. قلت لك هتختار ال identical بالظبط. مين اللي زي ده؟ يبقى ده right triangle. Number 38 5470 divided by 100. انت ممكن تعمل divided by 10 يبقى هتتخلص من 0 1 بس. Mister just insert the decimal point after one digit from the right. يبقى answer عندك هيبقى 54.7. يبقى 54.7. ممكن لو طبقت rule dividing by 100 برضو هتطلع معاك صح. Insert the decimal point after two digits from the right. So we get 54.70. طب ده is equivalent to 54.7. ممكن تتخلص من الزيرو ده مفيش مشكلة. يبقى الأنسر عندك هتكون برضو 54.7. Number 39 the number of line of symmetry of rectangle. بيسأل على الريكتانجل. ليه 2 lines of symmetry. 2 weeks equals how many days. طبعا ال 1 week equals 7 days. هو بيقول لي 2 weeks يبقى just multiply by 7. 2 times 7 equals 14 days. وكلنا عارفين mental math إن 2 weeks equals 14 days. 7000 milliliters equals how many liter. كلنا عارفين الريليشن الأساسية إن ال 1 liter يا مستر equals 1000 milliliter. To convert from milliliter to liter just divide by 1000. خد بالك from largest unit to smallest unit multiply. From smallest unit to largest unit divide. So 7000 divided by 1000 equals 7. So we get 7 liter. This number 876 approximately equals 900. خد بالك انك انت عندك double zero يبقى على طول الراوندنج اللي عندك كان to the nearest what 100. طب لو 1 zero to the nearest 10. طب لو يا مستر 3 zeros or triple zeros يبقى على طول to the nearest مستر what yes to the nearest 1000 and so on. Number 43 451 to the nearest 10. يبقى نحدد التنس الموجودة عندك 5 and one's place is 1. Circle one's place. 1 is less than 5. So we get 450. The correct answer is 450. Number 44 the isosceles trapezium has what lines of symmetry. أول ما تشوف كلمة isosceles في أي شكل اختار على طول one line of symmetry. يبقى الأنسر عندك هتكون 1. 32745 عايز يعمل لها rounding to the nearest 1000. يبقى thousands place عندي 2 and circle the right digit is 7. 7 is greater than 5. So Mr. Justice change 2 to be the next digit, so we have 33 and drop ones, tens and hundreds. يبقى هتكتب triple zero. So we get 33,000. 1.5 ton is equal to how many kilograms. كلنا عارفين just multiplying by 1000. يبقى هناخد على طول ال equals 1500. أو ممكن تقول 1.5 دي معناها 1 and 1/2 ton. ال 1 ton equals 1000 kilogram. وال 0.5 or 0.5 أو ال 1/2 equals 500. So we get 1500 kilograms. Number 47 بيقول لي triangle ABC congruent to triangle MON. خد بالك بعمل corresponding sides وال corresponding angles اللي قصاد بعض. هما هنا مترتبين. هو اختار ال MO.
الام او يبقى بختار اللتر الفيرست والسكند، يبقى انت هتختار الاي بي اللي قصاده بالظبط. يبقى مستر is equal to AB. 180 liters equals how many cubic decimeter؟ بيركز عليها الليتر is equivalent to cubic deciliter. So we will choose the same number 180. Number 49 the watt has 4 lines of symmetry. هو بيسأل على الشكل هنا اللي ليه 4 lines of symmetry. هو مين؟ هو السكوير. مهمة جدا. لو سألك على rectangle هتلاقيه ليه 2. الرامبس يا مستر 2. طيب الباراليلوجرام has no lines of symmetry. يعني سألك عن number هتقول له 0 على طول. Number 50 2 days and 2 hours. كلنا حافظين 2 days in hours يا مستر 48 hours. يبقى انت عندك 48 hours plus 2 hours. يبقى انت معاك 50 hours. So the correct answer is 50. 785 divided by 10. ومديني النمبر ده divided by 100. طبعا النمبرز اللي عندك مختلفين، يبقى انت لازم تجيب الكوشنت at the left والكوشنت at the right. طيب الكوشنت at the left just insert the decimal point after one digit from the right. We get 78.5. طب هنا مستر just cancel double zero يعني هيديك 80. طيب what's the relation between 78 and 80؟ 78 is less than, so the correct answer is less than. 5 liters equals how many milliliters? To convert from milliliter or liters to milliliters, just multiplying by 1000. We get 5000 milliliter. سهلة جدا. So the correct answer is 5000. Number 53 number of lines of symmetry of the equilateral triangle. كلنا عارفين equilateral triangle 3. يبقى الأنسر عندك هتكون 3. Number 54 مديني number بيقول لي to the nearest كام؟ يا مستر we have triple zeros. So it will be to the nearest 1000. سهلة جدا. 1/4 ton is equal to how many kilograms? To convert from ton to kilogram, Mr. just multiply by 1000. كلنا عارفين ال 1000 is divisible by 4 equals what? Equals 250. Mental math. So the correct answer is 250. The unit for measuring capacity. الكاباسيتي يبقى تبعها الليتر والمليليتر وهكذا. طب يا مستر هنا موجود عندي ايه؟ الليتر. خد بالك لو قالك الكيلوجرام يبقى انت عندك الماس او الويت. الطن برضو الماس او الويت. الاور طبعا هيكون التايم. Number 57 2 hours equals how many minutes? To convert from hours to minutes just multiply by 60. We get 120 minutes. So the correct answer is equal to 120 minutes. 2 kilometer equals how many centimeter? To convert from kilometer to centimeter just multiply Mr. by 100,000. طب دي جت ازاي؟ سهلة جدا. هتحول أول الكيلومتر لمتر just multiply by 1000. بعد كده هتحول المتر لسنتيمتر just multiply by 100. يبقى انت يا مستر ضربت في كام؟ ضربت في 100,000. يبقى كل اللي عليك انك تكتب ال 2 و just bring down 5 zeros 1 2 1 2 3. So we get 200,000 centimeter. So the correct answer is 200,000 centimeter. 327 approximately equals to the nearest 10. To the nearest 10 يبقى انت هتركز معاك على التنس place اللي هي 2 and ones place is 7. So add 1 to 2 or change 2 to be the next digit. We get Mr. 330. ممكن حد يقول لي انا هركز على 27 it's close to be 30 so it will be 330. برضو صح موجودة معاك. Next number 60 بيقول لي what number approximately equals 5. بيقول لي to the nearest unit. يعني مين النمبر هنا اللي انت هتعمل له rounding to the nearest unit هيديك 5. الحل انك تاخد كل نمبر يا مستر ونعمل له rounding to the nearest unit. 4.5 لو عملت له to the nearest unit هيديك 4. 5.5 هيديك 6. 5.3 هيديك 5. يبقى الانسر عندك هتكون مستر 5.3. Number 61 بيقول لي if triangle ABC is congruent to triangle XYZ then BC is equal to. طبعا هو خد ال BC الحرف التاني والتالت، يبقى مثلا هاخد قصاده ال Y وال Z.
يبقى BC is equal to YZ. يبقى الأنسر عندك هتكون YZ. Number 62 2 liters equals how many Mr. and 2 cubic decimeter. هو عايز يعمل هنا comparing between liters and cubic deciliter. يبقى على طول are equivalent. يبقى على طول هنختار equals. 6000 kilograms equals how many tons. To convert from kilograms to tons just divide by 1000. طيب عشان نعمل dividing by 1000 just get rid of triple zeros. يبقى هنتخلص من triple zeros اللي عندي، هيبقى عندي 6 tons. So the correct answer is 6. 36.48 minus 18.37. هو هنا بيحاول يسألك في موضوع subtraction اللي انت درسته قبل كده. هقول 8 minus 7 equals 1. 4 minus 3 equals 1. Bring down the decimal point and Mr. 36 minus 18 equals 18. So the correct answer it will be 18.11. Number 65 the number of lines of symmetry of طبعا مدين الشكل ده هو rhombus. طب rhombus ليه كام line of symmetry يا مستر؟ 2. 72 hours equals how many days? Just divide by 24. كلنا عارفين المعلومة إن ال 1 day equals 24 hours. عشان تحول من ال hours ل days هتعمل divided by 24. 72 divided by 24 equals what? Equals 3. So we get 3 days. Number 67 an equilateral triangle of side length Mr. 3 cm. عايز تختار واحد congruent ليه، هتختار نفس الحكاية equilateral triangle والside length بتاعه 3 cm. طبعا هنختار an equilateral triangle of side length 3 cm. Number 68 the polygon ABCD is congruent to XYZL. بيقول لي angle B. طب هو اختار الانجل B second letter، يبقى انا هختار السكند letter هنا is congruent to angle Y. So the correct answer is Y. 5.896 approximately equals to the nearest unit. To the nearest unit يبقى انت عينك على مين؟ عينك على 10th place اللي هو ال 5 and underline Mr. 5 which is the ones place. 8 is greater than 5, just add 1 to 5 to be 6. So approximately equals 6. Number 70 the number of lines of symmetry of the square. طبعا كلنا عارفينها 4. طب والناحية التانية the number of lines of symmetry of rectangle عارفينها 2. So 4 is greater than 2. يعني بيعمل comparing between number of lines of symmetry. So the correct answer is greater than. Number 71 7 kilograms and 6500 grams. طبعا لازم تحول الكيلوغرامز تخليها بالجرامز وده الأفضل. 7 kilograms equals Mr. 7000 grams. 7000 grams وهنا 6000 يبقى على طول هتختار greater than. So the correct answer is greater than. 2 weeks equals how many days? Mentally equals 14 days. عشان تحول من weeks ل days just multiply by 7. Next if triangle ABC congruent to triangle XYZ. هو اختار ال A the first letter يبقى ال corresponding angle لل A هي ال X. So angle A is congruent to angle X, so the correct answer is letter X. Number 74 just add the two decimals. خد بالك before adding and subtracting you must equate the decimal places. دي حتة مهمة جدا. 1 decimal place 3 decimal places, so you have to insert double zero. يبقى على طول أنا هنزل ال 7 وال 0. 7 plus 0 equals 7. Bring down the decimal point. 12 plus 10 equals 22. So we get 22.707. 22.707, so the last choice. Number 75 بيقول لي what Mr. is one of measurements units of weight. طبعا الويت عارفين كلنا كيلوغرامز وجرامز وطن. طبعا موجود عندي هنا أول كيلوغرام. طبعا الكيلومتر ده تبع مستر الديستانس أو اللينث. الليتر تبع الكاباسيتي. الأور تبع التايم. 76 Mr. if the polygon ABCD is congruent to polygon XYZL. طبعا متكررة. هو واخد ال AD congruent to مين؟ ال AD Mr. first and last letter. يبقى اخد first and last letter. يبقى XL congruent to XL. So the correct answer is XL. Number 77 بيقول لي third hour. third hour يعني معناها 60 divided by 3.
equals what equals 20 minutes. يبقى هختار هنا 20 minutes. number 78 بيقول لي the shape is congruent to، طبعا ده isosceles triangle. طب مين هنا isosceles triangle يا مستر؟ second choice. 39 days equals how many weeks؟ يعني مين هنا يا مستر عايز نعمل approximating to the nearest unit. يبقى انت هتلاحظ حاجة، 39 دي القريب ليها number is divisible by 7. مين هو؟ 35. 35 divided by 7 equals what؟ equals 5. هيبقى لك كام بقى؟ هيبقى لي 4. يبقى 4 over 7 الفراكشن ده is greater than 1/2. سهلة جدا. يبقى 39 مستر approximating to the nearest what 6 weeks. ممكن تجيبها بطريقة تانية. 39 is close to be 42. يبقى أنا هعملها 42 days. بعد كده هحول الدايز دي لويكس، يبقى divided by 7. 42 divided by 7 equals 6. Number 80 the normal temperature of a human body. Temperature is طبعا درجة حرارة الإنسان دايما ثابتة عند 37 مستر سيليزيوس. يبقى درجة حرارة الإنسان ثابتة، تكون فاكرها دايما وحافظها 37 الدرجة العادية. 2 days and half of day equals how many hours؟ طبعا 2 days طبعا دي عارفينها كلنا 48 hours. طب half day 12 hours. just add 48 plus 12. 8 plus 2 10. 5 plus 1 equals what mister? Yes, equals 6. So we get 60 hours. يبقى 60 hours. 82 النمبر ده approximately equals ده to the nearest كام؟ هتعد الزيروز الموجودة عندك مستر double zero. So to the nearest 100. يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون 100. 657 and 4 over 5 طبعا دي متكررة to the nearest unit. احنا اخدنا الفراكشن 4 over 5 وقارناها مستر بال1/2 is greater than, so just add 1 to the whole part. 657 plus 1 658. يبقى الانسر عندك هيكون 658. او ممكن تحول ال 4 over 5 as a decimal وبعدين تعمل لها يا مستر approximating او rounding to the nearest unit. 78 divided by 1000. just insert the decimal point after 3 digits from the right. يبقى هتضطر هنا تضيف 0. ليه؟ لانك انت عندك 2 digits بس. so the correct answer it will be 0.078 موجود عندك. 3 and 1/2 kilograms mentally equals how many grams؟ يبقى 3500. سهلة جدا متكررة 3500. 3.25 meter equals how many meter to the nearest meter؟ to the nearest meter خد بالك معناها to the nearest unit اللي هي to the nearest whole number. يبقى عينك على 10th place which is 2. 2 is less than 5 so it will be as it is 3 مش هتتغير وبعدين تكنسل decimal part so it will be 3 meter. so the correct answer is 3. if the triangle DEF is congruent to triangle XYZ هو اختار ال EF اللينث بتاع ال EF. EF second and the third letter يبقى تختار ال YZ second and the third letter so we get YZ. so the correct answer is YZ. 3 over 4 hours متكررة equals how many minutes؟ طبعا كلنا عارفينها 45 minutes. 3 over 4 hours معناها ساعة إلا ربع يبقى 45 minutes. 3 over 4 hours equals 45 minutes متكررة معانا يبقى 45 minutes. number 89 5 and 3 over 4 مستر to the nearest unit. يبقى هتحاول تحول 5 and 3 over 4 as a decimal 5.75 كلنا حافظينها وبعدين تعمل لها to the nearest unit to the nearest whole number. عندك 7 في 10th just add 1 to 5 to be 6. so the correct answer is 6. 4237 divided by 100. Mister just insert the decimal point after 2 digits from the right. يبقى الانسر عندي هتكون 42.37. 42.37 يبقى الموجود عندي the first choice. 35.36 approximately equals 35.4. ما دام عندك في الديسمال بارت يا مستر 1 digit يبقى to the nearest 10th وانت مغمض with TH. ما تختارش طبعا ال 10 لان انت عندك decimal. The square has how many lines of symmetry؟ 4 lines of symmetry ما تنساهاش. 3489 approximately equals 3000 طبعا 3 zeros يبقى to the nearest 1000.
1 hour equals how many seconds؟ خد بالك هتحولها الأول لمينتس هيبقى times 60 وبعدين تحول المينتس السكندز وبعدين times 60 كأنك بتعملها 60 times 60 just miss right 36 and double zero يبقى 3600 seconds. Triangle ABC is congruent to triangle XYZ. هو أخد ال AC. ال AC ال first letter وال last letter يبقى ال corresponding ال first letter وال last letter يبقى ال XZ. So the correct answer is XZ. The number of lines of symmetry of rhombus is 2. و number of line of symmetry of rectangle is 2. يبقى على طول هتكتب equals. So the correct answer is equal. 3 and 1 over 4 liters equals how many milliliters يا مستر؟ طبعا 3 liters ب 3000 وال 1 over 4 ب 250. لو عايز تعملها بكل سهولة هتحول دي لديسمال أسهل لك يبقى 3.25 وبعدين times 1000. مستر just move the decimal point to the right 3 digits درسناها just يبقى هتضطر تضيف 0 so we get 3 to 5 and add 0 مستر or bring down 0 we get 3250. So the correct answer is 3250. The number of lines of symmetry of rectangle طبعا متكررة كتير 2. 3500 grams عايز احولها لكيلوغرامز just divide by 1000. لما تعمل dividing by 1000 just mister get rid of double zero يبقى هتضطر تضيف البوينت after one digit from the right هنا كده يبقى 3.5 كأنها 35 divided by 10 يبقى 3 kilograms and 1 half يبقى 3 kilograms and 1 half. طبعا هو حاططها لك هنا في شكل مستر ميكسد نمبر يعني هو مستخدم هنا الفراكشنز لكن انا استخدمت هنا البوينت. طبعا انت لازم تختار الصوره يا مستر الايكوفالنت ل 3.5 اللي هي طبعا 3 and 1 half. 756.85 عايز to the nearest 10. To the nearest 10 just underline tens place and look at ones place. مالكش دعوة خالص يا مستر بالديسمال ده خالص كأنه مش موجود. 6 مستر is greater than 5 so change 5 to be the next digit so we get 76. What about the ones place? It will be 0 يبقى 760. So the correct answer mister is 760. Number 101 if the figure ABCD is congruent to XYZL طبعا عندك two polygons are congruent هو مختار ال AD مستر هو مادام مرتب يبقى احنا عندنا ال corresponding vertices ال A وال D first and last letter so first and last letter so we have XL so mister the correct answer is XL. Number 102 if triangle ABC is congruent to triangle DEF measure of angle B equals 50 يعني ال BD مستر equals 50. طب مين equals 50 تاني؟ ال E. طب هو سألني على مين؟ قال لي مين ب 50 تاني؟ ال E. يبقى الانسر عندك هتكون measure of angle E. ليه؟ لأنهم two congruent angles أو two corresponding angles. Number 101 مديني two numbers وعامل adding و two numbers وعامل subtracting. ما تقدرش تعمل comparing between the two sides من غير ما تعمل adding و subtracting. طبعا هنا equate the decimal places جاهزين. 9 ممكن تشتغل هنا mental math على فكرة. 6 plus 2 equals 8. طب 0.9 و 0.1 دي ب 1 يا مستر يبقى 8 plus 1 equals 9. طب بالنسبة لهنا ممكن تشتغل برضو mental math. عندك ال decimal part 0.7 و 0.7 خلاص يبقى 11 minus 1 11 minus 1 equals 10 يبقى انت عندك هنا 9 وهنا 10 9 is less than 10 so we will choose less than. Number of lines of symmetry of equilateral triangle متكررة طبعا هو 3 lines of symmetry. 48 hours equals how many days mister just divide by 24 وكلنا عارفين ان ال 48 hours عبارة عن 2 days أو 2 days is equal to 48 hours. النمبر بعد كده بيسأل على rounding to the nearest tenth يبقى على طول underline tenth and circle the right digit which is 7. طبعا 7 is greater than 5 mister change 4 to be 5 يبقى الهول هينزل زي ما هو 5 6 7 point ال 4 هي هتتغير هتبقى 5 يبقى 5 6 7.5 طبعا انا عندي هنا 0.5 اهي. Number 107 the number of lines of symmetry of rhombus طبعا rhombus كلنا حافظينه 2. 108 35.26 approximately equals 35.3 طبعا هنا عندك 1 decimal place يبقى على طول to the nearest tenth. طب tenth معناها ايه؟ معناها 0.1 مهمة جدا اللي هي 1 over 10
يعني ممكن تلاقي 3 كلمات أو 3 صور 0.1 أو 1 over 10 أو to the nearest 10th. يبقى خد بالك من الحتة دي مهمة جدا. يبقى الثلاث ألفاظ أو الثلاث صور متكافئين. if rectangle ABCD is congruent to rectangle XYZL طبعا متكرر. هو بيسأل على angle C. طب ال corresponding للانجل C ده الثيرد ليتر، يبقى تختار الثيرد ليتر هنا، يبقى هتقول له angle Z. يبقى الانسر عندك هتكون angle Z. 3.5 tons equals how many kilograms؟ متكررة طبعا 3500. mental math just multiply by 1000. so we get Mr. 3500. 3 hours equals how many minutes? multiply by 60. 3 times 60 equals 180. so we get 180 minutes. number of lines of symmetry of the square طبعا كلنا عارفينه بكام؟ ب4. 8731 approximately equals to the nearest 1000. 1000 عندك 8 and circle the right digit which is 7. خلاص يبقى ال 8 هتتغير هتبقى 9 and drop the 3 digits triple zeros so we get 9000. سهلة جدا. 1 minus 0.4 mentally equals 0.6. خدناها قبل كده وركزنا عليها. 236 approximately equals to the nearest 10. to the nearest 10 يا مستر يبقى انت هتركز على 3. right digit عندك 6 so Mr. just add 1 to 3 to be 4 so we get 240. ممكن تجيبها mentally. 36 is Mr. close to be 40 so we get 240. so the correct answer is 240. divide this number Mr. by 100. insert the decimal point after 2 digits from the right so we get 54.70. ده is equivalent to 54.7. سهلة جدا. يبقى ال correct answer عندك هتكون 54.7. The equilateral triangle has how many lines of symmetry? Mr. 3 lines of symmetry. ال correct answer هتكون عندك 3. 48 hours متكررة equals 2 days. كلنا عارفينها. just Mr. divide by 24 عشان تحولها ل days يبقى 2 days. هو كتبها لك in letters. The rhombus has how many lines of symmetry? 2. The liter is equal to how many milliliters Mr. 1000. بيسألك على الريليشن الأساسية. 1 liter equals 1000 milliliter. 29.095 approximately equals to the nearest 10th. 10th يبقى أنت هتركز على الزيرو. طيب ال right digit 9. 9 is greater than 5 so 0 it will be 1 يبقى 29.1. يبقى الأنسر عندك هتكون 29.1. خد بالك كاتب لك دي عشان نلخبطك بس الأنسر عندك هتكون 29.1. number 124 بيقول لي 1 day equals how many minutes. سهلة جدا. علشان تحولها لمينتس تشوف الداي فيه كام مينتس يا مستر. طبعا كلنا حافظينها على فكرة 1440. بس انت لو انت مش حافظها تعملها ازاي؟ هتحول طبعا احنا عارفين الداي how many hours 24 يبقى هتعمل 1 times 24. انت كده حولتها لhours وبعدين تحول الhours لمينتس just multiply by 60. so 24 times 60 هتنزل الزيرو وبعدين 6 times 24. 6 times 4 24 هتحط ال 4 ومعاك ال 2. 6 times 2 12. 12 plus 2 equals 14. so we get 1440. طبعا الناس حافظاها ان ال 1 day equals 1440 minutes. The number of lines of symmetry of rectangle طبعا 2 lines of symmetry. 120 seconds هتحولها ل minutes يا مستر just divide by 60. لما تعمل dividing by 60 يبقى انت عندك 2 minutes يبقى مستر الانسر 2 minutes. زيها لما يقول لك 120 minutes equals how many hours بتقول له 2 hours برضو مع اختلاف اليونتس. اللي بعدها subtracting مستر 5 minus 4 equals 1. ممكن تكتبهم vertical عشان ما تتلخبطش. 3 minus 1 equals 1. 3 minus 2 equals 1. Bring down the decimal point. 2 minus 0 equals 2. So it will be 2.111. يبقى الكوريكت انسر هتكون عندك الفيرست. 5.5 tons equals how many kilograms? Just multiply by 1000. We get Mr. what? Yes, 5500. 5500. سهلة جدا. In a rectangle, the diagonal divides it طبعا متكررة into two congruent mystery triangles. النمبر ده to the nearest 1000 يبقى عينك على thousands place. في كام؟ في 5. الرايت ديجيت عندك 4. So Mr. leave 5 as it is. ال 5 مش هتتغير يبقى 65000. حد هيسألني طب decimal part just Mr. cancel it. So 65,000. The isosceles trapezium or trapezoid has how many lines of symmetry؟ قلت لك
اول ما تشوف كلمه ايسوسيليس بتختار على طول 1، سواء ايسوسيليس ترابيزويد او ايسوسيليس تراينجل has Mr. one line of symmetry. Text 64.69 Mr. to the nearest unit. to the nearest unit يبقى عينك على الفور اللي هي الهول نمبر، يبقى أصبح يا مستر التنث فيها 6. So just add 1 to 4 to be 5. So we get 65. So the correct answer is 65. 20 liters equals how many milliliters? Just multiply by 1000. طيب 20 times 1000 equals what? Equals 20,000 milliliter. يبقى الكوريكت انسر عندك 20,000 مليلتر. بعد كده جايب لي visual pattern نمط بصري. double triangle circle double triangle circle double triangle يبقى اللي ناقص عندها هيكون circle، يبقى الانسر هتكون عندك circle. the figure is congruent to طبعا ده square يبقى هتختار على طول square. سميناهم identical لازم يكونوا زي بعض. 43 days to the nearest week. طبعا قلت لك الطريقة الأسهل تقول ال 43 دي is close to be 42 وبعدين يا مستر تختار ال 42 is divisible by 7 equals what? equals 6. يبقى أنت عندك 6 weeks. So the correct answer is 6 weeks. دي أسهل طريقة. برضه ال 52 days to the nearest week. يا مستر مين القريب لل 52؟ يعني أنت اختار الطريقة دي أسهل حاجة. ال 52 اللي قريب منها and is divisible by 7 هتلاقيها ال 49. طيب 49 وبعدين divided by 7 هتحولها لويكس. يبقى يا مستر 42 divided by 7 equals what? Yes equals 7 equals 7 لأن 7 times 7 equals 49 يبقى على طول 7 weeks. يبقى الكوريكت انسر عندك هيكون 7. كده يبقى احنا انتهينا من ماث ريفيجن جريد 4. بالتوفيق ان شاء الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناة.